Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Schools are open. Parents, guardians, have you prepared your adolescents that are pregnant and mothers for school? The government has given us national guidelines to assist with the responsibility of sending these girls back to school. Let us help to provide them with a safe, productive and friendly environment for their learning. They are still our children living among us in our communities. Their pregnancies, becoming mothers before adulthood, affects them, their community and our nation. All children have a right to education. Now, let's take them back to school because completing their primary and secondary school education is very important to their future careers, personal development and being productive citizens of our nation. This message is brought to you by the Ministry of Education and Sports, the Ministry of Health, Ministry of Gender, Labour and Social Development. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Digitalk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Digitalk. Digitalk, the way to go. Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Tunavumilia, tunatuangalia, tunaendelea bila kuzingatia. That is the official campaign song of Raila Amolo Odinga. That is what is happening in Kenya. We remember Kenya decides 2022 they are going to be voting the next president or the fifth president of the Republic of Kenya. Who is going to be succeeding Uhuru Kenyatta? Will it be Raila Amolo Odinga from the ODM political party, or it is going to be none other than William Ruto, the hustler, the self-proclaimed hustler? Ladies and gentlemen, I welcome you to this edition of the Mighty Drive Show. My name is Karuhanga Edgar Matthew. We are still having drama unfolding on the African continent. Yesterday, Comoros came. Do you remember their debutants? And they beat a two-time winner of the AFCON, one of the most celebrated teams on the African continent, a team that has dared to reach the quarterfinals of the World Cup, a team that has Andre Dede Ayew, that has Jordan Ayew, that had Thomas Partey, who was a Partey in that particular game, who has a lot of people, Baba Rahman, very, very, very talented players. That is Ghana. The Ghanaians were beat by Comoros yesterday by 3-2. A very, very convincing win from the island, from the men from the island. It was a really, really interesting, and it was a party right down there in Comoros. I'll be telling you more about that particular game. Shockers are still going on the African continent. Now, as we speak, just to show you context of how much this means. In Group B, we have Ghana as the last, because Morocco went in as the leaders. They went through the group stage as the leaders. Gabon were number 2 with 5 points. Morocco has 7. Comoros has 3 points and Ghana has only 1 point. That means Ghana has not gone through to the AFCON. Today, we're going to be seeing another thriller, that is Group C. Group D
has Nigeria, has Egypt, has Guinea-Bissau, and has Sudan. So the games that are going to be going down today, we are going to be having Egypt taking on Sudan and Guinea-Bissau taking on Nigeria. That will be at 10 p.m. today. Don't miss out on the Africa Cup of Nations that is live there on UBC, Uganda Broadcasting Corporation, and it's going to be a thriller. Don't be surprised when Egypt is knocked out, because Egypt has 3 points. That means Sudan has 1 point. If Sudan wins or against Egypt, that means Sudan goes to 4 points. Automatically, Sudan will become second. Banange, chintu kyonna kikyasoboka mu African Cup of Nations. Timu eziri mu kugenda oluusi oba tozisuubira nti zirigenda naye wetwogereranga zo zigenze. Ethiopia yagenze, Cape Verde akyali mu kyakusatu ye. There is a tentative position ayinza okufuluma ekibinja nga best loser. Then mu group B mulimu timu eya Zimbabwe eyo yasigadde wadde yakubye omupiira gwayo gugwejo nekuba timu ya Guinea. Guinea egendera mu kyakubiri. Then Malawi eri mu kyakusatu. Senegal yakulembedde kino ekibinja ne points 5 wadde omupiira tegwamunyumira nnyo, yakuba goal emu mu mipiira 3. Senegal tali bulungi. Ndoza wano Jalero mbagambe Nigeria agenda kubazanya Guinea-Bissau, then Egypt agenda kubanga azanya timu ene ya Sudan, guja kubanga gutunyumira, jigenda kubanga jitunyumira jine emipiira olunaku olwalero kusawanya. Temusubwa AFCON is really thrilling. AFCON is really exciting. It's a tournament that you want to watch each and every other day because of the shockers that are in the AFCON. Shocks nyingi, abanene banje abakubiddwa, bobadde tusuubira okubanga bakubibwa ate bo be babadde bakubiddwa in that regard. Ladies and gentlemen, katuyingireko mu ggwanga erya Kenya ku dakika zino 7 ezakayita ku ssaawa emu ey'okumakya. Kigenda mu maaso mu Kenya omwaka gwa 2022 omwezi gugenda kubeera gwa August. Ennaku z'omwezi zigenda kubeera mwenda. What I'm saying, it's on the 9th of August 2022. Kenya will be deciding on who is going to be the next president of this particular republic. Remember, the contestation is between two people. Raila Amolo Odinga, a very, very old man, normally referred to as Baba. He is going to be taking on a young charismatic deputy president of Kenya. He is none other than Mr. William Ruto. Olunaku lw'eggulo campaign zeyongedde okubanga intensifying ubanga zikalakalira. Ekigenda in fact kasooke mbawe context before nga sinabawa campaign engeri gye zitambulamu. Context eriwo eri bweti. Uhuru Kenyatta yesalamu yayawukana ne William Ruto. William Ruto ye vice president wa Uhuru Kenyatta. Lwansonga nti William Ruto of course ayagala kubanga atwala entebe nene. Tamu ya Uhuru Kenyatta yaggwawo, naye Uhuru Kenyatta okubanga tayagaliza musajja ono William Ruto okubanga akulembera Kenya, yagenda natandika supportinga Raila Amolo Odinga. Raila Odinga sigwe omulundi ogusoose nga mumuwulira. Dino eddoboozi libadde liwulirwa mu Kenya, ndoze ebifaananyi bajja kubanga babibalagaawo ku screen ebya omwami ono Amolo Raila Odinga. Raila abadde nga yeesimbawo, abaddewo mu 2018 yasalawo abaddewo oba batandika okukwatagana n'omusajja Uhuru Kenyatta, because basajja nga Raila Odinga be basajja abakuza Uhuru Kenyatta wano bolaba. So ngayagala omwami ono batandike bakole national consensus oba baddewo bujja. Mukuddawo bujja batandikawo omukago gwabwe gwe batuuma ODM. Ogwo omukago gwe gugatta omusajja Uhuru Kenyatta ne omwami gwe bayita Raila Odinga. Bakola omukago guno, William Ruto ye teyakwatagana bulungi na nkola zaabwe. He did not connect very well with the way they were doing their things. That is William Ruto right there, deputy president. Kayagamba bateesa mu kisanje ekyakaggwa nti no Uhuru kino ekigenda okuggwa nti kino ekiggwako deputy president William Ruto yagenda okujja akwate enkasi ekulembera Kenya. Naye nga omanyi politics, ate ddala politics wa Kenya, politics bagamba they are no permanent friends, they are no permanent enemies. Twalaba enjawukana wakati w'omwami Uhuru Kenyatta ne deputy president we omwami William Ruto. So akalulu kagenda mu maaso. William Ruto ayina ekibiina kyakulembera kyo coalition ye oba ekibiina ekigenza okubanga kimuleeta mu buyinza, bakitumye UDA. Jukira Kenyan politics mbakolera nnyo ku kye bayita coalitions oba okukwatagana nti mujja gamba jukira bano wali mu system ey'aba senators, ey'aba governors, ey'aba MPs, nti kati ajja gamba
ku region yeno nyinayo bantu bameka nyinayo ba governors bameka nyinayo yeno bameka lwaki tetukwatagana because abantu be Kenya bakkiririza nnyo bakulembeze baabwe which is not very common in Uganda nti fete tusobola kubanga tukama fe ono wagambye wetuteeka most times abantu batera nnyo kola informed decisions depending on how they know the people or the candidates that are in the race so mu Kenya kiri a bit different nti abantu bakkiririza nti oli tugambe nga governor we Nairobi wavayo n'agamba bannange tusazeewo kubanga tulonda William Ruto abantu bonna bajja kukulembera mu kulonda William Ruto wavayo n'agamba katulote Raila Odinga era ajja kuvaamu bajja kuvaayo basalewo nti Raila Odinga ya deserving so mu ngeri eyo akalulu kagenze maaso nakulo eggulo babadde wali mu kibuga ekya Nairobi ekibuga kino nno kye kisingamu abalonzi kirinamu abalonzi abawera milioni 2.7 abalonzi bangi abali mu kibuga ekya Nairobi remember Nairobi eno ye capital city ya eggwanga lino erya Kenya so mu ngeri eyo njagala nsooke nkubule ki ekigenda mu maaso jo babadde mu Nairobi bonna Odinga ayongedde okubanga akuba omwami ono William Ruto ng'amukuba oba ngambe akasasiro ayagala nnyo okubanga amwonoona mu maaso g'abaana Kenya yabagambye omusajja ono abasuubiza ebintu bingi naye tabituukiriza n'agamba ate mwana muto mumulaba n'agamba ne ssente z'alina ennyingi ng'agamba no William Ruto azijjeewa nga beekuba you know jobs bagezaako okubanga bedi campaigninga omusajja Raila ayagala nnyo okubanga adi campaigning omusajja William Ruto naye era William Ruto ono naye tagenda jjukira mu Nairobi omwo mwe muli amakanda ga William Ruto amakanda gano njogera ntya nti Kenyan politics nga olaba Ugandan politics it's the same in a way that abavubuka be basinze okubanga batekinga part mu campaigns zino abavubuka mu Kenya tibambuka wagulu w'ebitundu 7 ku buli 100 so abavubuka bano abasinga bajidde ku side ey'omuvubuka munnaabwe William Ruto is a hustler William Ruto is an epitome of success is a symbol of success for the young people like how you see Kyagulanyi here Kyagulanyi alaza abavubuka nti bannange waliwo ebisoboka you can change the odds you can sit at the table where decisions are made so no mwami ono kyabadde abainstiringa mu William Ruto ng'abalaga I can come from a hustler because okusomako background y'omwami ono William Ruto kitegera mbu William Ruto has not been one of those people who have grown up in a privileged society abe bantu abazze ne beekola be bayita ba self-made people nti tebamuyambi musajja avudde wansi n'azimba ekintu kye paka wasobodde okubanga kati araninga ku ntebe ey'eggwanga entebe esingira ddala obunene mu ggwanga lino erya Kenya naye wetwogereranga era obuvuyo butandise Kenya eno wembate mukimanyi mu 2007 okavuyo kabeerawo lwakalulu akaaliwo ndoza mukajjukira kalika was it Uhuru it was Uhuru and Odinga I think we baali beesimbyewo abantu abakonukiriza mu 1000 be baafiira mu kavuyo akekyali kya n'amafuta okwekana amabeeyi y'amafuta okwekana wano mu ggwanga kubanga okwekalakasa kwali kugenda mu maaso wali e Kenya so andoza nga mukira violence ebadde nyinyi naye okuva olwo baasalawo nti nno tetwagala kuddamu kulaba kalulu kalimu violence naye ate kano kenyini it's just January the 19th naye olunaku ndoze naku 2 emabega akavuyo katandise baakutte ne bakuba omukka ogubalagala n'amasasi mu bbanga mu bawagizi b'omwami William Ruto William Ruto yoyo nawo campaign trail ye bagezaako okubanga babakubamu omukka ogubalagala okubanga babalemesa era babadde mu kibuga ekya Nairobi babakubye omukka omuko ogubalagala mu kibuga ekya Nairobi babakubidde mu Busia babakubidde ne mu Kisumu ng'omwami ono William Ruto ali mu kunoonya akalulu ke kati ekyo kikulaga ki nti tutandise okulaba the coercive arm of government oba bannamagye police ng'ate batandise okubanga abalinga nga abasaidinga n'omwami Odinga wadde Odinga yabyewakanye ye n'agamba nti no William Ruto yeetandikirawo obuvuyo buno ng'ayagala bamufunye sympathy ng'agamba ye n'abamuwagira because abantu abatunira Raila Odinga bamulabanga candidate state gwe yataddemu center J oba what they call a state owned candidate nga wona janga mwagala eggwanga oba state eyagala ono abenga ya president nga bonna kubanga Uhuru Kenyatta jjukira yabadde mabega w'enteekateeka eno so Raila Odinga oyo tubadde tukyali ku William Ruto naye nkasoke nkubulyeko ku Raila ono kubanga ne Raila wetwogerera video ba governor abo basazeewo bagenda kubanga bawagira omwami Raila Odinga ne pate ya
ODM kubanga batwala obuyinza. Njagala maybe baplaying eddoboozi eryo lyennyini omukyalo oyo one of the governors mu ggwanga erya Kenya muwulire ensonga eyo mu ddakiika entono nnyo asooka ayogere ku nsonga eyo yennyini. Producer oba osobola okuplayinga video eyo tusooke defend the constitution and defend thank you so much. I can only say here this morning that we are happy as governors that we have found a person who can actually protect, defend devolution. We know before we got a new constitution that we used to go begging at the national government. People of Kenya have found out that they can actually get resources when they need it, where they need it, and that is because it is embedded in the constitution. And therefore, the person who we know has been tested, has been tried, and can defend the constitution and defend devolution is none other than the fifth, Raila Amolo Odinga. And we all as governors have come here to say with one voice that we are going to go out there to make sure that Raila Amolo Odinga. Okay, thank you so much. They only know him as the fifth. He is the only tested candidate, Raila Amolo Odinga. Oyeno yomukuba governor mu ggwanga erya Kenya. Abadde ba governor abakunukiriza mu bagavana 30 abagenze ne balaga obweyamu bwabwe okubanga basupportinga omwami ono Raila Amolo Odinga. Naye nga batera okubagamba abantu magoma agaliwo gavugira aliwo abantu magoma gavugira aliwo awo no bola abagavana bennyini bali mabega we William Ruto nga akalulu kano katandika nga balagira ddala bagenda kubeera mabega wa Ruto ya relatinga ku nsonga ze bayitamu ate no bagavana bano balina amaanyi naye engeri gye bakyuseemu okuva ku side eya William Ruto ne bagenda ku side ya Amolo Odinga politics watu bwabeera. So omwami ye William Ruto ye kyasabye ensi nti Raila Odinga asooka publicly akirize nti we banaamukuba akalulu agenda kukkiriza defeat. Ekyo kyeyasinza oteekako amakando olunaku lw'eggulo yabadde mu province omwami Raila Odinga gy'ava mu Nairobi gye bayita Kibra. Yabadde mu Kibra n'agamba ntusaba nti Raila Odinga agambe oba admitting nti webana bamukubya akalulu ajja kukkiriza tajja kuteekawo njega yonna. Jjukira n'ekigambo ekyo Kyagulanyi yakigamba ko omwami Yoweri Kaguta Tibwabula Museveni mu kalulu naye Tibwabula yamulaga nti ye tajja kukyogera era ye yakawangula akalulu n'akawuuta buva. Naye William Ruto ono nno gwe mulaba omwagala w'abavubuka waliwo n'ebintu bye bamwogerako ebitali birungi. William Ruto bantu bangi mu Kenya bamu accusing okubanga akolagana ne Uganda eno in particular akolagana ne President Yoweri Kaguta Tibwabula Museveni nti era abadde funded by Museveni. Ebigambo ebigenda mu maaso wali mu ggwanga erya Kenya ate n'abalala bagamba nti William Ruto ono alina ba investor be yali ajja mu ggwanga erya Kenya n'aba directing paka mu ggwanga erya Uganda nga bagamba that is lack of patriotism butagala nsi yo kubanga tonawe obulamu ensango omukulembeze tosobola kuleeta basiga nsimbi n'obajja mu Kenya n'obaleeta mu Uganda ng'obaleetera mukulu Tibwabula. So ebyo bigambo bingi byamutaddeko nga bagamba William Ruto naye William Ruto ye yabyewakana n'agamba enkolagana ye ne President Museveni yenkolagana omuntu gy'abeera ne munne buli nga abakulembeze banaakolagana. It's just a civil relationship era takola nko kintu kyakubanga twala aba investor oba okubanga adibaga Kenya kulwa Uganda. So bye bigenda mu maaso mu ggwanga eryo ye yayogedde ku butale omusajja ono yagamba yagala leetamu kye bayita bottom up system of economics nti ebyenfuna bibenga biva wansi nga byambuka waggulu si ekiri mu Kenya kati nti it's a top bottom system of economics kyekigenda maaso yadannyonnyola abasajja bali aba Nairobi abavubuka nga bagamba bannange twetaaga okukyusa ku system y'ebyenfuna okubanga twempoweringa abana Kenya okubanga bagenda mu maaso. Then waliwo ne ba MPs ab'enjawulo abali mabega w'omwami ono bamukkiririzaamu wadde si bangi nnyo era kati bwe twogere ali mukola kye bayita lobbying kwe kubanga ofunayo abakukkiririzaamu n'ogezaako okuba ng'obaleeta bakkirize mu nsonga yo gwe ng'omuntu. Naye the strength that William Ruto has is his personality, is his that credibility, that story. His story resonates with many
other Kenyans. And nze nga twogera amazima, I don't see William Ruto winning this race. It's going to be close to impossible. It's not impossible, but it's close to impossible. Why? Tuina Raila Odinga abadde mu politics za Kenya okumala emyaka gatigaweranga myaka 40 jigenda myaka 50. Raila Odinga ngali mu politics za Kenya. Raila Odinga has been patient, ate kati alina ne support ya president aliko oba system yennyini ye muntu gwe yagala ajje nga president w'eggwanga lino. Ate amazima otunulya credibility, otunulya munsa, otunulya process we bayise, Raila Odinga ye muntu ayetaaga okubanga yesimbawo okubanga akulembera lino eggwanga erya Kenya. So katulinde tulabe ki ekinagenda mu maaso, amawulire no go mangi agabeerayo, sogedde ku tribes because mwe mulabira wano naye politics wa Kenya amawanga gasalawo kingi. Omusajja ono William Ruto Mukalenjin, Abakalenjin they are minorities mu ggwanga erya Kenya. So Abakalenjin bayinza okubanga tibagenda kubanga baweza numbers. Omusajja baba oshege baliwo baluyo, waliwo abakukuyu, waliwo abaluwo, waliwo abakukuyu, abakikuyu abahuru Kenyatta. Kwegamba kati tulabedanga there are a lot of odds that are working. Naye otwogeranga webaba bazita there are those I've forgotten the name, naye kubanga kunoonyereza electoral polls ze bakoze omwami William Ruto akyakulembedde. Naye the thing is, people speaking is different from the actual reality, people voting. Abantu bagala nnyo baba waabwe, era ndowooza owulira ekitiibwa kye bamuwa bamuyita baba Raila Amolo Odinga okuva mu ODM party. So kigenda kubeera kizibu nnyo William Ruto okuwangula kano akalulu. All odds are still against him, but there is still an element of hope. There is still court wali. Webabira akalulu Kenya mujimanyi, Kenya gwanga lili open. Lijja kubuulira nti mwabya akalulu tugenda kaddamu obono si president omutuufu w'eggwanga erya Kenya. Jo bonna babadde mu Nairobi, olaba kati consensus bonna babadde mu kibuga kimu, naye bonna ne banoonya akalulu nga tewali ayingiridde munne. Naye wano e Uganda mujjukira ekyali e Kayunga temusobola kubeera na muntu omu. Just lastly okubanga nga maliriza amawulire gano, omwami Raila Odinga akayimba ke nga onalaba campaign trail ye, soundtrack ya campaign trail ye ke kayimba akajoze Chameleon Mayanja bakayita tunavumilia. Olabya ddala nti abasajja sebo Chameleon awanise flag yafe Amolo Odinga atambulira ku tunavumilia ku campaign trail ye. Wekatu kagenda maaso mu ggwanga lino erya Kenya akalulu kakyeyongera. Katulinde tulabe kinaba kivayo, tujja kuwanga tubabuulira buli step of the way. Jukira katukyali mu January, mwezi gwa Gatonya, guli kugenda beera mwezi gwa Kasambula. No, Kasambula is July. What is August in Uganda? Nja kuba njinoonyeza njibabuulire. So mu mwezi gw'omunaana akalulu kagenda okubanga kabindabinda nga kalondebwa. Tujja kuba tukubuulira biki ebinaaba bifudde eyo mu ggwanga erya Kenya. So ago ge mawulire amatono ge mbadde njagala nsooke mbabuulire ku kigenda maaso Kenya. Tujja kubanga tubongera amawulire in our subsequent shows okubanga tubabuulira what's happening. Thank you so much for watching the Mighty Drive Global Updates, and thank you so much. We have a lawyer in studios. We have Miss Farida, we have Lillian Luwede. They will be here to give you a deep discussion that will run up to 9 a.m. So keep it locked, don't go anywhere. Mwabaka twegatako Mighty Drive etandika butandisi. Don't go nowhere. Let's go for a short commercial break. My name is Matthew. Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Schools are open. Parents, guardians, have you prepared your adolescents that are pregnant and mothers for school? The government has given us national guidelines to assist with the responsibility of sending these girls back to school. Let us help to provide them with a safe, productive, and friendly environment for their learning.
They are still our children living among us in our community. Schools are open. Parents, guardians, have you prepared your adolescents that are pregnant and mothers for school? The government has given us national guidelines to assist with the responsibility of Schools are open. Parents, guardians, have you prepared your adolescents that are pregnant and mothers for school? The government has given us national guidelines to assist with the responsibility of sending these girls back to school. Let us help to provide them with a safe, productive, and friendly environment for their learning. They are still our children living among us in our communities. Their pregnancies, becoming mothers before adulthood, affects them, their community, and our nation. All children have a right to education. Now, let's take them back to school because completing their primary and secondary school education is very important to their future careers, personal development, and being productive citizens of our nation. This message is brought to you by the Ministry of Education and Sports, the Ministry of Health, Ministry of Gender, Labor and Social Development. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Amachama lungi gona tugaseko era kede nafe ku the mighty drive nze omubejja luwedde Lilian eranga mu studios ndimu no mubejja webunyoro mchala Farida bikobere no mgenyi wa femezedde okubanga ate twegattapo mbaniriza lunaku lwa kusatu munanga ate enaku zitambulira ddala tukyali mwezi ogwa January omwaka 2022 mabuza ko enaje msezedde okubanga mutulaba abatulabira mbitundu begwange byenjawulo mwebale nnyo okubanga ate mutwegaseeko okubanga ate munange mweyongera okubanga mukeera n'okumanya mwebale nnyo mwebalire ddala. Thank you so much for all our viewers watching us from all parts of the world. Thank you so much. We appreciate and we don't take this for granted. Munange, thank you. Eranga olwaleero tugenda kubatogera ku nsonga ez'enjawulo, things to do with torture, things to do with human rights. Eranga mbategeeza nti alina ekibuuzo genda butereevu ku Facebook page yaffe The Alternative Uganda, teekayo ekibuuzo kyo ate munange ejja kubanga nkisoma nga shote nabakubanga ewunzikibwa. Mu studios tulina omwami Kirya Paul Mukalere. Yes, kansubire sikoze ensobi ajja kuba tutangazaamu era nga tugenda kuba twogera ku nsonga ez'enjawulo nga bwe nzibategeezezaako era nga tuulakkalira munnanga ate tuleke tunyumirwe emboozi nga bwegenda okuba nga etambula. Kasooka nyaliriza mukyala Farida sokalamuse kuba tulaba. Farida, good morning. Good morning. How are you? That smile, where is the smile coming from? No, I am a happy son. Okay. Say hello to our viewers. You see, they used to tell us while we were growing up that the only beautiful curve
on a person, it is your smile. Okay. So that one echoes in my mind every when I want to put on a gloomy face, and I need to keep my beautiful smile on. Good morning, our viewers. It is the Mighty Drive. Farida Bikoviregemanyaganga. I welcome you all. Abatulaba Mbajukiza. We are the Alternative Uganda on Facebook, on Twitter, and on YouTube. Tuli live ku Facebook koka our shows bazitekayo ku YouTube ngate wamazo kuyita oko akabanga liking, following, engage in the discussion by commenting, tagging mikwano jo. Lero tugenda kuyiga. We are going to learn. We are talking about torture. Do you have a torture victim? Is it your husband, your wife, your relative? Is it a friend? Please, this is your show. Genda ku Facebook nonya the Alternative Uganda. Once more comment section oboteke kibuzo cho, I will be reading through the questions and the guest will be answering. We will be reading only the relevant questions and they will be responding. I welcome you. It is the Mighty Drive. I'll be giving you the quote of the day that is in connection with our discussion of today. This is a day on which we pay our respects to those who have endured the unimaginable. This is an occasion for the world to speak up against the unspeakable. It is long overdue that a day be dedicated to remembering and supporting the many victims and survivors of torture around the world. Lero twogera torture, twogera omuntu bakutorturinze, where do you go for treatment, where do you go for help? Abo benye abasobola okuyambako ba the likes of Kakwenza, if he gets out of prison, where he is, where can he go for help? Noza twagala tubawe ebintu ebiri recent such that you can relate with our discussion. We have Kirya Paul. I will not mention the other name. I have problem with name pronunciations. I do not want to be being questioned. He has started my morning by mocking me how us women want attention, and you see how your guest comes and he starts telling you, you see, you women want attention. Want attention, and so I will not add on by mentioning his name. So is he wrong or he's right? I don't know. He's going to be telling us. You are as a woman, do you want attention? I'll let him first tell us. We'll answer Good later. morning, Mr. Paul. Welcome to the Mighty Drive. Yes, good morning, Farida. Good morning, Lillian. And also the viewers out there. My name is Paul Kirya Mukalere. Mukalere. So I pronounced it right. So, Mukalere is for which tribe? I'm a Mugwere. Soko babuzeko mulwe waka. Mwe nabatuona mbasugirye mwebala okuva ku Facebook, Twitter, nga tumulobye okutulugunya omwigwanga lyaiswe Uganda. Twena tubasugirye ino. Farida temuntunda. I'm still on the show. I'm still on the show. Nanga byegende byebitu. Yes. So that is my name. I'm the Communications and Advocacy Officer at the African Center for Treatment and Rehabilitation of Torture Victims. I work as the person who is in charge of awareness, sensitization, capacity building, media campaigns, and also lobbying for policies and legal positions in place in the country to make sure that we have a country where everyone enjoys his right and freedom from torture and ill treatment. A country where everyone enjoys his right and freedom from torture. Okay, we shall see whether we have but that. But before we dive into the discussion, let him tell us about women wanting attention before we dive into the Is it a natural thing? Yes, why I told Farida that, she thinks it is a joke. But the issues we are talking about today in terms of torture, they are issues which speak to sex and gender. Okay. You see, the way society perceives someone, that is gender. We are talking about gender-based violence, homes, people being beaten, etc. How does torture affect a woman? How does it affect a man? They are different. But it affects a woman most. Yes, that is a perception which needs to be researched.
Why? Because you find that it's the way society constructs a woman to be. A woman is not supposed to do a BCD. A woman is supposed to do a BCD. A man is supposed to do this. A woman is delicate. A woman is supposed to be at home. A woman. So all those are stereotypes which affect even what we see today. Okay. You see, even what we see today, that when they are arresting a man, they are supposed to manhandle him, that men are strong. Yes. A man, box the officer. The other time, some time ago, when a colleague of ours, a land friend, Elias Ukwago, when he was manhandled, and he made some noise. People are saying, how can a man cry? You see, all these are gender issues, stereotypes. So the attention, etc., it is mainly Omulodi Elias Lukwagatera okubeera ko ng'atulaba tukulamusizaako Lord Mayor wa Kampala ntukwebaza okubeera ng'ate otulaba. It is always a pleasure having you, learning a few things from us. Twagala okubajjukiza we are an online TV totunoonyeza ku TV set mu ddiiro lyoba mu kisenge kwata simu yo laptop computer teekamu the alternative Uganda ogenda kubanga ofuna discussion yonna mu bujjuvu ndowooza tugitandikidde on a later note. Do women want attention or not? I don't know. I don't think we do, but the society thinks we do. No, but it also goes to the extent of at times when you watch whatever is happening on media, be it online media, be it the mainstream. Yes. People think when they look at some of these survivors of torture, they think they are seeking for attention. Yeah, most times. They think they are attention seekers. But whenever I appear on media, I always tell people that it is until it happens to you that you will know that they were not seeking that attention. you know that everyone needs a voice out there. But it is about the voice and having that space to express. At times, because of psychological issues, the challenges. Oluganda lw'olumanyimuko. Yeah, I can try. Tugenda kuba kasafukanya mu Luganda n'Oluzungu tubeere nga buli omu tumutuusaako information gye tubawa. So tabikamuko katini nnyo tebagamba bantu bano bakisussa yenjogera eriwo tinalina kawundu akatono agenda tikako kibande gye kinene to attract the public sympathy. Yes, ebiseera ebisinga obungi abantu babeera bagaa nti awujasi bagala banonya byabwe. Omuntu gwe batulugunyiza asobola okuba nga faanawo atyo. N'ebiseera ebisinga obungi tugamba nti omuntu atulugunyiziddwa wiino kwebyo byamutukako bibeera wakati w'oyo omuntu yatulugunyizibwa n'oyo yamutulugunya. Kubanga obeera eyo mu Kamoli nga bakutulugunya tobeera na smartphone zammwe ze mubeera nazo wano okugamba nti soka leka nekuba selfie wano ndabe ekibundi wano ndaga abantu nedda. So ebiseera ebisinga obungi kyeba kikalubiriza abantu naddala bapulida ogenda mu kooti okuwolereza omuntu omusango gw'okutulugunya kulwaki wiino omukwafu alaga nti mutuufu wakutulugunya. Ate n'ebiseera ebisinga obungi n'oyo atulugunya abatulugunyi bava ku kutulugunya bino ebiwundu bye tulaba ne batulugunya obwongo nti omuntu omulaba ali bulungi nga olaba olususu lwawe olulungi luno naye nga muli ebiwundu biri muli munda, the invisible scars, that person thinks about it and everything and breaks down. Yes, nga lwaki tulina ne office egulu ngaffe ekitongole ekijjanjaba n'okubuddaabudda batulugunyiziddwa mu ggwanga. Kubanga mwalaba ebyaliwo ku konyi n'ebyo bikyagenda maaso ADF ebyali e Masaka kati ebiwundu ebyo katugambe Farida muganda wange bamutulugunyiza wabanga omugaati gubadde guva Farida ng'abadde atulabirira nange okuwonawo n'okwo kutulugunya kituufu mu luzungu tetuyita secondary survivor. So ebiseera ebisinga obungi tusomoza nnyo government state anti abantu waliyo gwe nabuuza nti government kyeki we Farida bakubuuza oba Lilian nti government kyeki so omuntu omuddamu oti
Government yenze naawe. Naye singa obungi tulaba abantu ku TV ngaga nti gavumenti etuyambe. Government tuyambye. Bamanye eri State House. Gye bayita government. Tumanye eri State House gye bayita government. So government okuyamba nawo n'okweyamba. Otya we baba akutulugunyiza oddukiddewa. Police. Wali yagaa nti police eri enguzi. Etugaa nti yes. Police eri enguzi. Mu baloya mufe temuliyo baloya abali enguzi ababbi. Era tebatunaniro kanso. Baloya ababbi atunulira omusango n'amanya tagenda kuwagala naye n'akuggyako ssente. Bagenda kyali abangi makomeyo eyo. Nga bamujjako n'ekyapa kye yatunda ettaka oli anti mwe mulowooza nti buli mwe mulaba mu suuti nti abalooya looya ze ate abantu yes yenyawo ate ffe tubamanyira okubayita kanso naye nga sooka otusimbekawo wakati tusooke tudde ku ACTV otubuulira ACTV kyeki bakola ki. So ACTV tuli kitongole kinakyewa we are an NGO. Twatandika mu mwaka gwa 1993 mwezi gwa mwana tugenda kuweza myaka 3 omwaka ogujja. Ng'omulimu gwe tukola gwa kujjanjaba na kubuddaabudda abatulugunyiziddwa mu ggwanga lyonna. Ate nga tetukola ku bannayuganda bokka, tukola ne ku ba refugee abanoonya obuddamu. Koba ova Rwanda, ova Burundi, ova Congo, ova wa kasanga ensonga yo yakutulugunyizibwa. Tujjanjaba tulina abasawo abakugu abajjanjaba, tulina ababuddaabudda obwongo ba psychologists, tulina ba social workers abagezaawo okuyiza omuntu mu mbeera ez'obulijjo. Abangi mbadde mukomera emyaka 2 simanyi wakutandikira. Ba social worker nga bayingirawo okulaba abamu batya n'okutya okuvaayo aga nti abantu balowooza nazo omusango zirayo ntya mu bannange. For some people babasiba nga taziza na musango. Nakyo weekiri naye obwenkanya tugamba nti obwenkanya bwe tuba twogera ku bwenkanya we buliwa. So ffe ng'ekitongole gye emirimu gye tukola tuna ne balooya ate nga n'emirimu gyaffe gya bwereere. Teri 100 ky'osasula muntu waffe yenna okujjanjaba, okuwa amagezi mu by'amateeka, ne tuba tusazeewo kutwala musango mu kooti, teri kusasula sente yonna. Ye kitongole ekya African Center for Treatment and Rehabilitation of Torture Victims kiringa sentence. Mwade mukola akabana nalabye ACTV mwasazeeko nga tulina offices egulu. Branch yaffe enkulu eri Kampala. Twava bali batumanyidde wali ekamwocha wali ku Mariandina. Twavaawo tulikanyanya otuka ku Gaza petrol station noyambukako waggulu gye twadda ye office yaffe ekitebe ekiri gulu. Tulinayo office Village, tulinayo office Kasese ne Karamoja. Of Uganda you chose to do one office first in Gulu okola branch. Lwaki era twebaza nnyo Abafaransa office ya Gulu. Abafaransa bateekamu amaanyi okulaba nti tugirina embassy ya France. Bagitandikawo olwa byali biriwo abantu nga okutulugunya nnyo okw'obwongo kuno families nga zawonawona psychologically tortured, secondary survivors, primary survivors. Nze bantulugunya nga ndi ba Lilian naye afuuka torture survivor, secondary survivor kubanga byempitamu naye bikola ki bimunyiga. So yensonga lwaki naye ekitongole kyabwe kyatandikibwa musawo era yali nga omulama gwali gwa kugezaako okulaba nti omuntu atulugunyiza
atulugunyizibwa tumuyamba tutya kubanga naye yatulugunyizibwa ebiseera bya Amin. So nagaakandandikewo ekitongole ekyo naye tugenze tukula kati twogera tukola we build capacity mu Luganda akyogera atya Mumbeja we Buganda huyo aukanchuweleze so ebyo mumpipi byetukola ng'ekitongole. Mu report yamwe ya 2020 nalaba ku way forward yamwe gye mwali muteeseyo nga mugamba mbu you are going to build capacities ne state yerekerawo eberenga eteekawo emitemu abagita mitemu mu Luganda okulemesa okendeezaako ku tocharinga abantu bano naye okuva 2020 paka wano wetuli nze ndaba ate babyeyongedde bweyongezi yo way forward mugikozeeko have you achieved way forward eyo atuuliza n'atulaba manyi omuntu ayinza okubanga waliyo wetuba twogera ku ddembe ly'obuntu waliyo bali nga talaba tawulira nengawulira kituufu ekira kati namwe njaga basomooza waliyo yagamba human rights eddembe ly'obuntu muzungu yalireeta oba lyetubeeramu it is a lifestyle. Omuntu abeera la Digitalk ekoze eki okulaba nti abasawulira baccessinga Digitalk human rights. It is a lifestyle, we live it. Kati obeera ogamba betutendese betusomeseza ku tteeka ly'obutatulugunya lwaki bagenda mu maaso. Nange nyingira mao nenga nti Yesu naye yatusomesa ku gundi ne Muhammad yatusomesa ku gundi ku Qur'an. Katonda ne lwaki abantu basigala banawe lwaki abantu basigala babba ate ng'omanyi waliyo genda ababakiririza mu ekyo. So waliyo okusomesa so that is the will. Where is the will? So does the state have the will? Ba mu Luganda akyogera atya will? The willingness, the will. But you mumbe Uganda. Is it okukiriza? Okukiriza, that is belief. Now will is kale ojagenda wali nakasero osomesa abantu ku ddembe ly'obutatulugunyizibwa ninga bawuliriza naye aga taina kyatugamba ni waduga era nze wali osobola okukwata omuntu nga tomutulugunyiza. So the will it is lucky wali abalina will mu bitongole by'okwerinda UPDF police bayira balina ne desks zaabwe ez'eddembe ly'obuntu police mu UPDF mu Uganda prisons naye waliyo muyinza okuba abantu 100 nga mu 100 mulimu oba 100 abagala abakiririza mu ddembe ly'obuntu naye nga abalala munakulwanira ddala kulaba nti ki okubaagazisa oba okubaagazisa. Why it is the obuhagazi? I think ekigambo kivaayo kati nti osomesa abantu 10 naye ne muvaamu nga bataano aga nti kituufu we should fight it. Naye kati abataano abo ne bloka ne tafaali babateekako mwe muba temuliraba. So kyeva tugamba nnyo abantu fenga ekitongole nti netteeka erigaana ebikolwa by'okutulugunya kubanga fenga ekitongole twateekamu amaanyi mangi okulaba nti etteeka erigaana ebikolwa by'okutulugunya liyisibwa. Twakolagana n'emikwano gyaffe ebitongole bingi nga mutadde ne Uganda Human Rights Commission okulaba nti lino etteeka liyisibwa naye okuyisa etteeka kirala n'oliteeka mu nkola. Nene semateeka ekyogerako I think it's article 24 freedom from torture. Naye era tulaba abantu bakyatulugunyizibwa bwe bakwatibwa enkwatibwa gye bakwatibwamu n'engeri gye bayisibwamu okutuuka oba oluusi bwe baleetebwa mu kkooti abamu bajja n'ebinuubule.
kati nze mbadde mbuuza nti ebiseera ebisinga obungi tubuuza abantu naaba batulaba ssemateeka yakuwa eddembe oba nedda? Nedda. Ssemateeka yakuwa eddembe oba nedda? Eddembe lyange embeera nalyo naye ssemateeka akiteeka mu buwandiike nti nireetaaga eddembe akikkatiriza omanyi eddembe ly'obuntu kubanga nti asinga obungi waga ssemateeka eddembe lyange ndina naye ssemateeka alinga nnyambako okulaga nti kituufu omuntu alina eddembe ly'okukola bw'ati ne bw'ati. Kubanga ssemateeka waliyo n'eddembe litali mu ssemateeka waffe naye nga mu nsi yonna erimanyiddwa. Katugeze abantu we bajjako internet switch mwala ebiseera ebyo mu kulonda internet webagijjako eddembe ly'okwaccessinga internet right to internet is a right, but it is not in the constitution of Uganda. Mwe mulina access to information. Webakolera constitution ya Uganda oba oliawo internet yali tennaba kufuuka nnyo. So kye batugamba nti ne mu ssemateeka bagenda bagamba nti n'eddembe litali wandikiddwa muno litalambikiddwa muno nalyo lijja kubanga ki ligobererwa. Kyeva olaba nti right to freedom from torture omuntu alina eddembe ly'obutatulugunyizibwa mu mbeera yonna. Mwalaba ebyali Arua President Museveni yavaayo n'agamba nti abasirikale ne poliisi mulekera akola ki okutulugunya abantu. Mwalaba ebyali Arua. Saagala bagazaawo TV yammwe naye ffe twogera ku bintu ebigenze mu maaso nga kikola ki bibeerawo. Twogera ku bibaddewo si lugambo. So ne Nalufenya mwalaba ebyaliyo. President Museveni n'awandiika ebbaluwa n'alagira poliisi IGP ebiseera ebyo yaliko mumumanyi n'amulagira mulekeraawo okutulugunya mulina obukugu obumala obufuna ki wiino gwe mwagala okukozesa ki mu kooti. Lwaki mutulugunya? So should we send okutulugunya kukola? Okutulugunya because abamu bakukozesa oba oliawo nga beetaaga amazima ntono katumunyigirize bwe tuti tumuggyemu information gye twetaaga. Ekyo ne kituleeta ku 48 hour rule. Okimanyi nti omuntu alina kukuumibwa poliisi kususa nnaku 2. Kati mwaliwo ku byaliwo ku munafu oyo. Ono wajuzika ate oyo just example y'abantu bangi. Omanyi ffe nga aba human rights defenders abalwanyizi b'eddembe ly'obuntu tugamba nti ebibaddewo ku Kakwenza bibaddewo ku bantu bangi nnyo naye nga tetulina eddoboozi eryo naye nga biri mu ssemateeka. Kye batugamba wiira eriwa eya state ogamba nti kubanga ekintu kiri nti eyakiwandika mu ssemateeka yali alina omutima guli spirit nti omuntu wasusa mu nnaku zino ebbiri ebiseera ebisinga obungi abeera omu-exposinze twat ojja mu-exposinga tutocha oyagala wiino taagala kwogera oba taagala kwogera mutwale mu kooti mukyajinge mutwale mu kooti okole bamusindike ki bamurimandinge musigaye nga mukola ki munoonyereza. Lwaki mubeera na kaduukulu kubanga agambye njagala wiino kati. So byebyo njagala wiino kati abamu balowooza nti bajja bapromotinga benyigira mu bikola ebyokutulugunya nti tumutulugunye tumugyemu wiino naye oli president agambye nti tumulekera akola ki okutulugunya. Ne mu covid mu statement yagamba lwaki mutulugunya ki ebiseera ebisinga obungi abantu batusomozagana ACTV mugamba mutendeka abantu mu byokutulugunya teeka ligambawo eriti osobola ofuna wiino obooti naye lwaki abantu bakola ki president n'avaayo n'ayogera President Museveni era ne beeyongera bagenda mu maaso nga CDF
chief of defense forces n'avaayo n'ayogera ne basigala ng'akola ki IGP n'avaayo n'agamba nti okutulugunya ne wino gw'ofunye tebamukkiriza ki mu kooti ne basigala ng'akola ki benyigiramu. Lwaki kiriwo ekityo? Ffe tugamba abantu nti ffe tuli basanyufu ng'ekitongole nti pulezidenti asobola n'okuvaayo n'agamba okutulugunya sikwagala. Kitegeeza waliyo kye tukoze. Oboolyawo bakulu bakyogerako naye nga tebakibuulidde bano aba wansi oboolyawo be bakulira kyekiviiriddeko okuba nti kikyagenda mu maaso. Lilian, ffe ng'ekitongole ffe tugamba nti ne pulezidenti okuvaayo n'agamba nti okutulugunya kubi, kitegeeza waliyo gye tukoze eki. Kubanga waliyo abamu naku zinayogera kutulugunya nga emabegako eri nga baali tebakyogerako nakukyogerako ngaga wali yavaayo nagaa nti bamukubako nakatono kuba mulembe guli bali mukubye nnyo naye n'avaayo nagaa nti okutulugunya ki kubi. Kitegeeza waliyo awo omulimu awo gugenda emabega eyo. So that is advocacy. Advocacy, enkyukakyuka, the change may not be instant, but it is gradual. It is gradual. It takes time. Nebiseera emabega babaga bajjanjaba n'okubuddaabudda kwokka nga tebatuyita ku ba TV tebakola ki ngalo ffe tujanjaba bujanjabi ne bagenda okulaba mulinda bibatulugunyiza ne mujjanjaba mulinga abasabasala bakwateyo 10. Waliyo n'oyo yagamba we twagendako eyo mubende sijja kwogera linnya yagamba nti muli kitongole kijanjaba n'okubuddaabudda batulugunyiziddwa nti ffe tutulugunya mwene mujanjaba naye nga siwe kiri kubanga ffe vision yaffe it is a world free from torture. Ate n'ekirala tubula nnyo ebiseera ebisinga obungi ne bannange abalwanirira eddembe ly'obuntu tubula nnyo we tulowooza nti obwenkanya kugenda mu kooti kwokka. Kati kankubuuze gwe Farida ne Lilian, obwenkanya kiki? Justice, what is accessing justice? Oli waga want justice, what does it mean? Does it mean going to court alone? Not exactly. No, justice is not achieved from court only. Tusobola okutuula ne tukkaanya obwenkanya kyekyo kintu okufuna omuntu ekikusaanidde like nga waliwo abamu atuulamu n'agamba nti bwe tunaatuula ne twogerezeganya nyinza obutafuna bwenkanya bwe neetaaga so nga ate kooti esobola okusala then side yange nebeera ng'efunye obwenkanya bwennyini. Kati mwebale kyemulese ekyo nti kooti eyinza okuwa obwenkanya. Waki abamu bakaaba nti omusango gwange gututte emyaka 10 mu kooti? Backlog mu kooti batugamba simwe bannamateeka mutugamba mbu cases nnyingi ate tebabawa ssente so then n'ekirala kyebayogerako ennamba y'abalamuzi be tulina okuba nabo ne be tulina ssaawa zino nayo nsonga nkulu nnyo eviriddeko okuba nti omulamuzi omu ayinza okuba mu misango nga 10 ate nga obudde bwagibeerako nabo butono. So n'olwekyo oli naye n'omuntu atuteyo omusango gwaga ayinza ogamba nti sifunye bwenkanya. Juzi we twafuna waliyo juzi we twafuna omusango bamwabulira ku Jasper Natukunda. Jasper Natukunda Rukunjiri bamukuba emiggo mibitirivu. Natuka ekiseera ng'atambula n'omusulo gwe. Bali bamulanga. Kaseta. Bye byawo okutuwaaka. Ebyaliyo ebiseera ebyo. Era omusajja oyo yawonawona nnyo. Agenda mu kooti kituufu Kabale nesalawo nti bamuyiire obukadde 2.7 eza Uganda 270 million. Naye atwala emyaka ezisuka mu 5 ng'atambulira akasente ako. Naye ng'akasente ako sikugamba nti pensioni guno genda okole ki wezimbe nedda. Akasente ako balaba obulumi bw'oyiseemu obukosefu bw'okoze ki n'obuvune bw'ofunye nibaga nti kala akasente kayinza okugezaako okujjanjaba n'okuzaamuko mu mbeera eyiye wakola ki twalimu. Naye bameka
wano twalaba omusango gwa mugenzi Mulemirembe Kawesi AIGP abantu bwe bali balumiriza nti bakola ki bamutta abamu omusango gwagenda mu kooti neragira ekitongole kyaffe ekya ACTV okugenda mu prison okwekenneenya okulaba oba ddala atulugunyizibwa oba nedda abasawo bawandiike ki report bagiweereze kooti erabe oba ddala bye basanze ddala bikola ki bigwa mu kiti ky'okukola ki okutulugunya kooti negamba nti weewaawo wiina alaga nti ki bano bakola ki bamutulugunya ne balagira buli omu ayiibwe obukadde 83 bwa Uganda naye bw'otwogerera paka kati abasinga obungi tebakola ki tebafuna ddempeke so kiraga justice bintu bingi mitendera mingi egyekusa ku justice nsobola okugenda mu kooti omuntu ne bamusindika ne bamusalira emyaka naye obwenkanya buba justice butandika butandisi justice agenda ne maaso to include treatment kati tulaba akakwenza awo wenyine kakwenza tugenda okukomerawo katuwumulemu katono nnyo nga producer wange tannanzija kumpewo yangambye dda time obudde buweddeyo. We are going for a short commercial break. We will be right back. Tovaako, good morning. Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Schools are open. Parents, guardians, have you prepared your adolescents that are pregnant and mothers for school? The government has given us national guidelines to assist with the responsibility of sending these girls back to school. Let us help to provide them with a safe, productive and friendly environment for their learning. They are still our children living among us in our communities. Their pregnancies, becoming mothers before adulthood, affects them, their community and our nation. All children have a right to education. Now, let's take them back to school because completing their primary and secondary school education is very important to their future careers, personal development and being productive citizens of our nation. This message is brought to you by the Ministry of Education and Sports, the Ministry of Health, Ministry of Gender, Labour and Social Development. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Digitalk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Digitalk. Digitalk, the way to go. Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Tukulikeyo okuva mu kuwummulamuko tuli
mu kitundu kyaffe ekyokubiri. Program The Mighty Drive. I still have Council Paul Kirya in the studios. We are talking a sensitive issue. It is torture. Aba torture victims is kyemmanyi muli bangi banayitubereeko. Keep the comments coming. I'm seeing them. I will be reading a few of the comments if I get time, and Council will be replying to you all that are in our comment section. Tugetugendedde mu kuwummulamuko nga Council atugamba. He was relating his statement to Rokira Basajja Kakweza. Naye olyogerako. Sina katengo nnyo naye obulamu bwagalwa. Naye ebyo nga tubivuddeko. Abantu balisuubidde nti aba ACTV muvuddeyo mugenze mugambye no. Awo wetugwa twagala kujjanjaba victim oyo nga temunavaayo tetunabalabako. Yes, webale nnyo abatulaba n'abatuwuliriza. Ensonga ya Kakweza mulwanyizi wa ddembe ly'obuntu. Kituufu. Twavaayo ne tukola ki? Ne tuwandiika position yaffe, twawandiika statement. Ku mitimbagano zaffe za internet, Facebook, Twitter ne website, ku ndowooza zaffe, ku nsonga ya Mr. Kakweza. Era tugenda maaso okulaba embeera. Ffe ng'ekitongole ekijjanjaba n'okubudaabuda abantu, tetwagala kukola ki? Ku influencinga court. Tetwagala ku influencinga court ku kiki erina okukola. It should be the court to call on you. Kooti oba abaloya nga walaba ku musango gwa Segirinya Mohammed ne Alan Sewanyana, Council tulyasiima yawaayo okusaba kwe eri kooti okusaba tuyalinze kulaba kooti kyenaddamu ngagamba nti mukkirize ekitongole ekya ACTV okola ki naye okugenda yekennenye embeera y'abantu bano naye eveyo ne ripoota yaabwe mulabe oba ddala babatulugunya oba nedda. Ku ssaawa eno mu mateeka tetuswagamba olaba kati amateeka egali. Ssaawa zino tetuswagamba nti Kakweza bamutulugunya. Because you have not verified. Kuba kooti tenakola ki? Tenasalawo tibakola ki? Tibamutulugunya oba nedda. Those are allegations. Mu mateeka tozola amateeka kyeva olaba nti n'ogenda ku katale wali oba owino omuntu nakubako akasimu nadduka era abeera otebereza nti mu mateeka baga nti otyatebereza butebereza yakubye kyebagamba nti mutwale kuki ku poliisi enonyereze ekole ki kooti yesalawo nti yakoze eki yabye. So yensonga obuzibu bwe tuliko mu ggwanga lyattu nti basuspects basuspects batira okutulugunyizibwa. Suspects tend to be exposed to torture. Oyo Mr. Kakweza batebereza nti azize omusango. Lwaki twamutwala ki tayisibwa mu mbeera y'amateeka nga kala ki galambika. Muteeke mu kaduukulu tosuka nakubiri. Baile si kyateeka nti anakumalamu nakubiri. Osemateeka ga not later than. Tegeza aswala n'okutagenda mutwale mu kooti bamusalire. Then wakole ki? Munonyereze. Bana abangu yajagamba babanguya nnyo batwala mu kooti. Balwiseko ku police tulabo banatuwa police bond. Ate ndoza so nze ensonga ndoza fena tukiriziganya Farida ne Lilian. Abatulaba n'abatuwuliriza nti ebiseera ebisinga obungi obuzibu bwe tulina si bwa mateeka ge tulina. Obuzibu bwe tulina bwa obukkiriza bwe tulina trust and confidence mu abo abateekebwawo okugasa mu nkola. The trust and confidence in the institutions. Nti oyo omusajja oyo avuddeyo ku police bond, police yalidde enguzi. Oluusi si nguzi.
oli alina eddembe lyokola ki okwapulayingira bondi oyavuddeyo munkomera kirabika ogenda okulaba bamukoze eki baguliriza omulamuzi so obwesige bwe tulina ebintu byetugenzera tulaba bigenda binafuya trust y'abantu kyeva olaba netubeera olusiku tv waliwo nali ku radio emu eyo omuntu omu kubakuba masimu yansesa nnyo omanya abantu endowooza z'abantu zisesa nnyo oli yakuba esimu nagaa nti balamusiza abo abakulu abo abali mu studio bamulya bisiike so olaba n'ebitongole bino ebirwanyirira ddembe abantu abamu baga nti naye lwaki bakola ki sente zebafuna bazikozeemu ki mulye bintu byammwe mugende musirike naye nga buli omu ali enkola ki waliyo kyakola kyembadde nkugambako emabega eri nti abantu bagamba nti poliisi mbi nze siri mwogezi wa poliisi baddembe okunsasula kubanga nikubogerako kano kato kalungi wadde mu ripoota zaffe zizze ziraga nti poliisi yesinga okwenyigira muki mu bikolwa ebyokutulugunya abantu naye waliyo abantu mu poliisi nga bo baga nti nedda okutulugunya kubi n'ateekawo human rights desk nawonereza omusajja akoze eki yenyigidde mu bikolwa ebyokutulugunya naye weewaawo ffe poliisi wetugituukirira tusiba tuga nti twagala muvaawo mu kuwonereza mutandika okubatwala mu kooti lwaki mubawonereza omujje Kampala omutwale Moroto omujje Kampala omutwale lwaki okyusa ennyanya evunze oba toli kutereeza oba oli kwonoona so yensonga lwaki tulaba nti eyo confidence ne trust kizibu nnyo ate juze eyo mu ebyokulonda ebyaliwo mwabiraba ebyaliwo manyi muti obyogerako twagenda ng'ekitongole okukola okunoonyeza kwaffe Masaka Gulu bifo bingi era ne ripooti eri kumpi kufuluma kubanga netuyita n'ebibiina ebyobufuzi political parties NRM biki byonna byaliwo tetwagala abantu ffe tetukola mu nkukutu political parties ministries ebitongole ebyokwerinda byonna twagala nti olaba bino byetukoze eki byetusanze wano tujja kutereezaamu wano n'okusomooza kwebakola ki kwebalina naye nga okunoonyereza kwagenda okulaba nti twagenda okukizula nti abantu balimu okutya kungi fear then stigma oba stigma mugiyita mutya mu Luganda waliyo agambye mumbejja stigma mu Luganda agiyita batya nga okirowoozaako naye gugwe tejja kuwa ansa stigma oba okwesisiwaza simanyi kale okutya oba okuboola oba kulinga okusosola omuntu waliyo stigma eri stigma ng'omuntu katengo bakutya mwamanyi kati so abantu ate kyetuzudde ng'ekitongole nti abantu tuvudde ku level weewaawo obutamanya nawe webuli naye waliyo ne betusomesezza nga bamanyi naye nga batya ng'omuntu looya omuntu musawo omuntu wa poliisi omuntu wa magye omuntu munnamawulire munnamwe bakubanya emigo naye nga atya ngamanyi nti waliwo ekitongole nanti okutya kujja bwe kuti okay I am an author or a writer someone has used their pen to write and they are somewhere now we do not know so kati nga lwaki sifuna kutya okuwandiika ku bantu abamu oba ku bintu ebimu so that is the challenge in Uganda also witness protection tetulina teeka
li protecting omuntu yenna kyevola nti n'emisango egimu n'abamanyiko kyebamanyiko basirikira agamba waaya ojja kubeera witness suspect bwe batyo there is a thin line between a witness and a suspect in the country nti ogenda okulaga ogenze kuwa bujulizi todda wali kyowawuliddeko ogenda okulaga statement ogenda okulaga jamu engato ate banange nti ndato gatuyamba mu kunoonyeza ate mbayamba ndi mu kadukulu so okusomoza fear nyingi y'abantu tosobola girwanisa kugenda ku radio tosobola girwanisa by going into radio by going to TV by creating awareness mu butale nedda there is something deeper which needs to be done nti police eno nagitukirira how sure am I trust confidence and fear is too much among the people abamanyi n'abatamanyi kyevola abantu kati obeera no kanti kakwenza sijja mwogerako yo fear ne stigma ntawe nayogera abamu mutya n'okutya nti we nayogera ajala kungoba ku TV bajja kundo bino ebintu n'obyogerako this is a lifestyle human rights is a lifestyle naye council oyogedde ku tocha noga nti buli omuntu alina eddembe okuba nti tatulugunyizibwa naye tulina ebitongole bingi bivuddeyo okwogera ku nsonga ez'eddembe ly'obuntu oba awo n'engeri abantu gye bayisibwamu oba ne gye batulugunyizibwamu bikoze ekimala okwogera ku nsonga nga zino okulaba nti zikendera because tulaba nga ate kiringa ekyeyongera obweyongezi webale nnyo Lilian wadde katugambe stigma ne fear tekoma muki mu community yokka yongera ne mu bitongole ebirwanirizi by'eddembe era nkimanyi abatulaba leero n'abakikiriza nti okutya fear and stigma is also entrenched in the organizations which are supposed to speak out for the voiceless. Why? Banaffe mikwano gyaffe ebitongole 5 mu 4 oba mu 4 byagalwawo of course baga statutory requirements bichi etc naye fe tugamba fe ng'ekitongole twavaayo tugaa nti naye waki temuteesa okusinga okubigalawo kubanga ebitongole bino fe badwanizi b'eddembe tetuli balabe ba gavumenti tunakuba mikwano gya gavumenti kulwaki kubanga tukwataganira wamu supplementary tuongerezaako supplementary role nti gavumenti wetasobola kola ki kutuuka fe tutuukawo ne tukwatiramu ng'omulamu ki gwegumu naye as government wetanga okugamba naye Lilian lero afumbye matoke afumba kyekyo wemutandika okwekanya okwekengera then obuzibu obuvaamu kubanga dialogue would have been better balina basigala bakola ki nga batambuza emirimu gyabwe kati gwebuuze mwogera ku school fees abaana agenda ku ssomero kati abakolera mu bitongole ebyo olowooza basasudde batya school fees so eddembe ly'obuntu mulitwala nnyo okubeera nti America Bungereza bintu bye tuyitamu bulijjo ebintu by'amafuta kati fuel prices that is also a human rights issue kubanga ojja kwesa kati ebitongole oloza bitukirira bati abantu balina okukola ki okutuukirira oloza balooya bali kutuukirira bati aba clients balina okutuukirira ebintu tulina obisembe okulaba nti okubirabira mu ki in the lens the law omuntu wa bulijjo human rights kintu kya bulijjo so that is the problem the stigma ebitongole bitya okuvaayo ne kakwenza oyo kakwenza abamu nokugenda ku TV ne ku radio wali ebiseera ogamba jangu tuna radio talk show jangu tugendeko ndi busy naye nga tali busy kutya kuno kunaabako kyekukyusa abamu namwe gye bagenda nagende kugenda okutya kuno kunaabako kyekukyusa bwe kiba nti ensonga ezimu zoogerwako mu board meetings ne kiggweeraawo
oba ne bafulumya reports ne watabawo kikolebwa anti kati kyetwasigaza kubanga kufulumya reports ezo reports abazisoma ne bazaamu omulamwa era walina kyebakola ki kubanga reports tetumala zifulumya tutuukirira bekikwatako ne tuteesa ne tugamba nti waayi kino ensonga eno kiki olwo ali mu kyalo tugambe oba ali Lwengo oba aliwa wonna alisoma ddi report eno n'amanya nti okay ACTV bafulumiza report eyogedde ku kino na kino era kino kye bagenda okuzzaako kati ezo report zoogirako ACTV tetuwandika report zokka tugenda ne mu butale tugenda bakulembeza abansi ne tubasomesa abantu bawulijjo kubanga tumanyi si buli omuntu asobola okulaba radio okuliza radio si buli omuntu asobola okulaba TV si buli omuntu ali ku internet kubanga oli kwogera ku Facebook olowooza Uganda ameka ali ku Facebook ate Uganda ali ku Facebook bamanyi ku ddembe ly'obuntu asinga obungi naye nga balina okutya nti nagenda ACTV eyo wino wange ajja mukuuma atya naye ate nga ffe wino waffe abeera aseefu gye tuli wali amagamba nti naye bano bafuniramuwa tebasasuza sente tebakola kirabika lwaki kala yawe ya green kubanga langi yaffe ekitongole ya kiragala ba-DP bagundi waliyo bamu bwe tusendeka n'okutendeka na tebagala kufuna fayiro zaffe folder zino za green nze si wa green nze ndi wa yellow nze mpampe red eddembe ly'obuntu we tuliteekamu ebyobufuzi tuba tukoze ki tuba tulemereddwa wetukola ki bye tulina okukola so kweka okutya bitongole ngaffe bananizi baddembe. So what should be done okujja mu bantu okutya kuno baveeyo nga boogera n'eddoboozi n'ery'omwanguka oba kitwala myaka 10 tulina ogenda maaso nga tukola tugamba abantu tulina okubamatiza nti you have freedom of speech yogera womala okwogera bakukwate nti tulina okugenda nga tubamatiza nti kuno okutya waki mutya nti wino wamwe gwe mutuwa ayinza okuba nga tali safe naffe mutya nti bajja kubakwata okiraba it is a trust issue. Yes. The fear is a trust issue. Inti nabamu tugenda ku TV abakazi bamwe oba ababba bamwe baga Lilian ogenze naye yogera mpola. So even the fear is instilled from home. Nti yogera bitono ofuniramuwa bantu twafuna kino ekintu mbu kufuniramuwa. But it is about the passion. It is about the passion for someone there in a Owino market. Omuntu ali mu Owino toja mutwala mu hoteli oyogere ku ddembe ly'obuntu mutuukirire ogere naye nti waliyo emitendera wegiti gyosobola okukola ki okutuuka okutusemberera ne tukola ki ne tukuyamba. It is about building the trust back. But also fenge ekitongole tugamba nti government eno yaligenze maaso negamba nti okunoonyereza kulina bana okunoonyereza nga tewalina kyekubira. Twali kyekubira juzi waliyo gebasa moningo ogenda mu kooti tyage nga bane bayoboza ana mukwata mwali muri eno makindi eno yenyini makindi kooti mwala omuntu gwasa moninga kooti ya musa moninga. Hello. Hello, good morning. Farid no mumbejjani ne mukurupo nze simanyi bampulira banaye oba muzijeko nze mushabe okusinziira eno eryantonde ne bana nnyo aba Digitalk okukyaza abantu batyo abagezaho okunyonnyola abantu ebintu ebitamanyiddwa bangi naye nga ffe abakwa kyenkumbi
ne mutuyamba ne mubitegeeza era neyanziza nti oluzungu leero lukendedde kati naffe abatali ba actually tuba nga tusobola okuwulira ebintu bino. Kati mbadde mbuuza mwami Paul n'aba ACTV enjawulo wakati kubanga naffe we tugenda mu nkuŋŋaana ze batuyitamu enjawulo wakati wa human rights defender ne activist tumanyanga ne political activist yeeriwa kubanga tulina naffe emikwano gyaffe katugeze bwe batulugunya ne bakuba emiggo okubafiirako bwe bagenda mu bitongole ebyo babagamba bwate gwe bakukwata gw'oli munnabyabufuzi musimanya ng'oliwa either opposition oba ki kati enjawulo yennyini yeeriwa bo bayamba abantu batalina luuyi lubagwako so kati bw'obanga ffe oli mu ddipe oba munubu ffe tugubye emigongo nga kabwa kabbi batukube ppaka okutufiirako kubanga ebitongole ebyo abantu abamu mikwano gyaffe abagenze mu bitongole bwe bityo bagamba olumu babagoba babagamba oli munnabyabufuzi ate tutuyamba mu lwanyirizi wa ddembe kati omuntu abeera mu byabufuzi nga ye alwanirira ddembe naye ng'ali mu kibiina ekyenjawulo yagumye mugongo wamukompola okumufiirako akuume. Omusajja agambye bwe bajja abantu okusaba obuyambi mugamba gw'oli political activist bakukwata ku mwali mugoberera trial ya Bobi Wine gwe genda ewa Bobi akujanjabe tukubireko enjawulo wakati wa human rights defender ne political activist. Okay. Ebiseera obungi ekibuzo kyabuziza abantu kisinziira watuukiriraani kubanga ffe ng'ekitongole ekya ACTV tusaba okendeza ku volume ya Digitalk drive ya program gy'oli mu kulaba kendeza ku volume y'essimu tuwuliriza webale kusiima sseba amanya ne gy'osinzidde amanya nze hello tukusaba okendezeeko ku ddoboozi ly'essimu tusobole okuwuliziganya obulungi amanya n'eddoboozi nze Semwanga Jackson yeseba omwami Semwanga nsiimye nnyo empeereza yammwe n'omukulu gwe mukyaziza opulogulaamu eya leero naye ebiseera ebisinga nze ndi activist naye ebiseera ebisinga bwe tuddukira mu bantu abo tebatuyamba kubuuza oli wa kibiina ki kati obanga ekibiina ky'olimu tekigwa ku saidi ya gavumenti eno bano bamenvu bwe tosobola kuyambibwa katusobola kwerwanako tutya abali ku saidi yatali abo bamulya menvu okubanga tusobola okuyambibwa tweyanziza nyo tweyanze mwami Semwanga alya menvu abalya menvu be bali balya mwami Kirya agenda tudda ayinza okuba abamanyi nate naye mpulidde aseka wambirya bisiiki ebibuuzo ebyo biri byagala okufaanana. So kyembadde ngamba nti first of all kisinziira yatuukiriraani kubanga ffe ekitongole kya ACTV tulina abantu abatudukidde. Yes, hello. Tulina call. Hello. Hello. Yes, hello. Oli ku Mighty Drive. Amanya ne gy'osinzidde. Yes, good morning. My name is Abdallah Steve from Munyonyo. Good morning, Abdallah. Good morning. Thanks for the show, the two Bambeja and our guest, Bwana Paul. I have one question to Paul. Yes. ACTV has tried to create that awareness to engage the different entities that have really perpetrated torturing abantu abenjawulo. But the question is, much as we know because why is torture esigadde ekyegirisiza mu ggwanga? And then secondly,
tulina ebitongole ebisinza okutokyalinga abantu reports nyingi zize zifuluma naye nga olugalo lusonga ku the same groups of people ya in ya out balaga nti ono yasinza okutulugunya bannayuganda n'omwaka ogujja nga basonga nti ono yasinza okutulugunya bannayuganda. Why is it like that? Bintu bino bwemba mukoze ne mukola those reports, you engage the Human Rights Commission, is there anything that happens mu byogerako bwogera story nekomaawo? Thank you so much. Sebo nja kusanyuka nnyo nga bannayuganda bafunye okwanuka. Thank you Abdal for watching. Tutandikire ku oli asoose osooka otukubira enjawulo wakati wa human rights defender and a political activist. Then tudde ku kibuuzo ky'omukulu Ssemwanga tusembyeyo Abdallah. Njagala kugata ebya Ssemwanga ababiri asoose. Abakubi ababiri abasoose. Omulwanizi wa ddembe ly'obuntu wayita human rights defender. Yes. Yoyo omuntu alwanira eddembe ly'obuntu ng'akozesa emiwatwa oba makubo agataliimu violence. Okay. Peaceful means. Peaceful means. Yoyo human rights defender. Kati bino bye political activist omanyi it is like ebyobufuzi politics. Politics. If I came here for example nganze wano ntanga okwogera ku omanyi nopu biki tekola biki I'm talking it is activism around politics. NRM tekoze kino, those are not human rights issues. There is nothing human rights about me coming here and I talk about money. No, that is the state. That is the state. Right now, access to in a democracy, President Museveni is representing the state. He's not representing NRA. Okay. In the state, democracy. So kakati mwete muyamba ba political activists. For us, we handle people as survivors of torture. We don't care whether you're a politician, whether you're a pastor, whether you're a sheikh, whether you're a head teacher, whether you're a UPDF officer, whether you're a police officer. Bonna bwe batukirira tubatwalanga yabakola ki we bali, and their information is always kept confidential. All of them, because our mission yaffe twagigazia 2016-2020 twali ku tochayeka. But later we realized that waliyo buno obuntu buno obujjanga omaliriza bugenze kuki torture, gender based violence, other forms of violence, byemukuba abaana waka biki child abuse biki ebyo nga ogendo maliza byesikira mu kiti ky'okutulugunya. Era njagala atulaba natuliza ategera okutulugunya kye kimpozi kubanga nze saagadde kubeera nnyo textbook nti tuli mu kibiina tusomesa nedda kuwaya naye okutulugunya ekikolwa omuntu yenna ng'oyo akikoze ng'akiteeseteese ate ng'akigenderedde. Bwaba yantulugunyiza nga si mu bugenderevu tekuba kutulugunya nkyajja kikolebwa omuntu yenna ng'akiteeseteese akigenderedde. Ekyo kikolwa ne kireetera obulumi oba okuwonaawona obutenkanika ku mubiri oba ku bwongo bw'omuntu yenna lwa ensonga ziyinza okuba zino amanga ng'akikoze kumuwonereza, akikoze kumutiisatiisa, akikoze kumutiisatiisa so that tayogera oba kumutiisatiisa nti akole ki ayogere. Okiraba? So byebyo kumugyamu wiino. So ensonga ezo tocha. So otajagamba nti nze omukyala wange mbeera wakatanzikiza kulaba Digitalk ntulugunyizibwa okoze kutulugunya nti waka waliyo enkukunyi ntulugunya mentally nafuna information
anti sisobola akikola ki kuwonereza kutiisatiisa oba so awo wino gyakola ki gyabeerera kubanga osobola n'okusalibwa omusango okutulugunya nga tonna kyokoze oli DPC gundi osi nakola ekintu notabeerawo nakyokola oba kumuwonereza oba kukola ki oli wakutwala mu mbuga z'amateeka omusango ne gwa osi muvi naye bakola ki bakukwata kubanga wakola ki ng'oli you never did anything omission so ffe tetufaayo oba oli wa kibiina ki tulina ne baclants abamu nga bamaje abamu ba poliisi abamu banuupu abamu ba olwo kijjango omunene yatulugunyiza osanga ekibatiisa kubabuuza nti oli wa political party ki era ne tukubuuza tuba twagala kutegeera eddagala we tuba tusema empenda mutandikira naye ate mwe abatafa ku political abatafaayo oba ndi wa yero oba wa red oba wa blue lwaki ekibiina oba okimbuuza anti n'ebibiina by'obufuzi era tubisisinkanye era netwogera nti awolinda omukulu w'ekibiina waanajja n'omusisinkana kati nze mbanze funa bujjanjabi nedda tubajjanjaba naye kati bw'ogenda mu ddwaliro tebakubuuza nti amanya go gwani amanya gange kugambye nze gwe nti nze luwedde liriyani nva lukuli kati waki bwebakubuuza emyaka tomugamba nti nze waki omubuuza emyaka nze kunjanjaba anti amanye eddagala lyanakuwa kale gwe w'emyaka naye ate kati ekyo ekyekibiina kikyanjawuloko naffe tujjanjaba n'okubudaabuda tuli kitongole kati somwagala mumanye ekibiina nti munambudaabuda woba toyina wakubeera tulabe aba FDC we bali tuteekaawo edda kati kyemwatategedde n'agambye nti ffe tujjanjaba n'okubudaabuda naye bye tufunye mu kunoonyeza kwaffe mu kujjanjaba mu research tubitwala mu maaso ne tutukirira baani kati ng'omulimu gwange nti okutulugunya kungi mu bitongole by'amagye tunywezaawo maybe waliyo abutamanya tubasomese oba betaka meeting tuba meeting twogere ku kanso bwe kijjanga atulugunya ye mukulu oba yakulira oba yaduumira ejjo oba katugeze yakulira poliisi naye ng'ate yakulira okutulugunya olwomutuukirirani anti isasinga kitongole kya poliisi maani no one is bigger than an institution awo mutuukirira kitongole no one is bigger when we are talking about police we are not talking about IGP an individual we are talking about the institution. When you are talking about ACTV, you are not talking about Paul. You are talking about an institution. Naye ate ono yali mu kitongole ekyo yakikulira because we've had tufunyeko scenarios nti oli yakulembera ekitongole naye alowooza that ali bigger than the kitongole kyakulembera. Ekyo kati ekindeeta question ya Budala chief kyayogeddeko nti tusomesezza abantu mukoze reports mukoze press releases lwaki abantu basigala bakola kikande kituuka ya out tugamba ebitongole byakwerinda byekola ki byebisinga okwenyigira mu kutulugunya kati netuddayo ku nsonga gye nagambye luli the will where is the will to fight torture kubanga kati otandika okugamba nti omukulu atwala poliisi ayinza okuba nga akola ki ayinza okuba ayinayo ka safe house ke nga mwatulugunyiza abantu so that is about the will, but also that is an allegation. So if people don't have the will, or if the state doesn't have the will, what are you doing to foster the will for them to prevent torture? We shall keep talking. We shall keep engaging. We are going to keep talking. Yeah, we shall keep engaging. That means torture is still here. Let me ask. If I wish I could ask Tiff. ayinza okuba atulaba nkwalisa wazinera kyalaba kamubuuze mu Uganda tulina amateeka mangi waliyo neligamba nti okutta omuntu ki musango okubba musango ababbi bagwamu mu ggwanga nedda bagwamu mu ggwanga tebaggwamu naye bakendeera etteeka balikola kugezaako okukola ki kukendeeza kati gwe utebeeza singa edyo etteeka teryaliwo oba teryaliwo so kyotegeeza ne articles zebateeka mu constitution ku freedom from torture the human rights zonna tebaziteekawo kuba nti baziteekawo kukendeeza bukendeeza baziteekawo ng'amanyi nti waliyo abo abatagambibwako abalowooza nti bagambibwako abajja okukola ki okwagala okwenyigira mu zoogo bagamba naye oba ojjawo ddembe lyoli ne bagamba mu maaso bagamba nti
kati wotulugunya musango Prevention and Prohibition of Torture Act kugezaako kyebaje prevention then prohibition. Prevention kutangira. Then prohibition kyechi kuziiza. To prohibit is to kuziiza. Abana agaana okola ki okwenyigira mu tuziize tutiya tubasibe tubatwale mu mbuga z'amateeka bakwate. So nze ebiseera ebisinga obungi ebibuuzo ebyo abantu bagamba nti okutulugunya waki tugenda maaso ne tugamba nti ebitongole bigenda maaso nga byenyigira mu kutulugunya. Ebiseera ebisinga obungi balina ensonga zaabwe. Nze naagambye poliisi empa omusaala okuboogerera singa spokesperson waabwe ne UPDF empa omusaala okukola ki okuboogerera. Naye balina okusoomozebwa okwabwe ngabo. Naye nga ekikulu omuntu atulaba kyalina okuteekako essira nti tulina abantu nga ekitongole n'omuntu yanjawulo. Wali abantu abamu bemanyiyo ng'agamba oyo afaanana oyo omusajja mulungi nnyo. Naye ng'ateewako omukyala agamba omwami ono mubi. Eyo aba jasiti akola ki? Olwo lugambo ffe mu mateeka tugamba biyase. Ne tugamba nti omukyala bw'abanga azze ne evidence omwami ono yankubye nandeta ekinubule ku maaso naye nga mmwe muli mugamba nti afanda oyo omwami mulungi. Anti kati oyo atuukirira ebintu by'amaka, gender based violence, gundi child abuse, because those are all forms of violence. Yes. Torture era tugamba abantu batuukirire. N'abannamawulire batuweereza nnyo emisango. Naye omuntu lwaki tugamba nti okola mulimu ki? Fe tugamba tetubuuza teri kibuuzo mu fayiro zaffe zigamba nti oli wa kibiina ki nedda. Okola mulimu ki? Buuza nti Liliano waayi okola mulimu ki? Nti nze ndi mu byabufuzi nkola na kibiina kino. Ngangenda mu comments kanso twagala otangaze muko katini nnyo mu kye bayita Universal Periodic Review je mwategezeza nti Uganda egenda kulabikwayo wakati wa ennaku 24 n'ennaku 4 February. Yo impact yaabwe ebeera ki because muntu gamba nti balabikayo ko mu 2016 ne bakola recommendations zayamba tezayamba. Recommendations babagamba nti mugende muddeyo maaso muteeke ebintu mu nkola ebiteekawo environment omuntu jaso okweyagaliramu mu ddembe liri obutatulugunyizibwa. Era bagenda ne bayisa regulations. Uganda agenda neyisa regulations eza 2016 sorry. So nga zigezaakola ki okugamba wano eteeka ligamba eti webatu tukola ki? Zo recommendations zigobereddwa. Recommendations ezimu zigobereddwa ezimu nedda. Katugeze okukiriza tuyita optional protocol to the convention against torture. Optional protocol eno kintu kya mawanga amagatte United Nations. Naye egamba nti omuntu yenna tosaana kufuna lukusa kukyalira before abantu bakwatiddemu. Nyonyola abantu Universal Periodic Review. Periodic review eberanga periodic review it is like peer. Kati ngaye tuli wano. Oli Uganda wa Lilian e Germany. Nze ndi France. Geneva. Switzerland. Omwaka ogwo guwedde ekiseera ekyo kiwedde naye gundi Uganda ngwa okutulugunya kungi nnyo. Ate nga luli twali tukugambye ekolayo oti naye bati nti omanyi ngagera n'enkolayo bati kale oli tunyumiza enkolayo bati n'enkolayo bati naye nafunamu okusomoozayo kuno kati France neŋŋamba nti naye nayo onywezeeko wano oterezeemu wano nekino oyongerezaako. So kitongole ky'amawanga magatte. It is a peer review by the United Nations Human Rights Council. Inti bona agenda it is like sharing the views and about your country. Nibalyo kaganda naye wano wano oli ubi terezaamu wano. Those are the recommendations. Era n'enkuwa recommendations oli wadde mbozitwala oba ozigaana
kiringa ngamba naye gundi gwe engato ezo lwaki togamba sogula ngato ziri engato zezo zirabise bubi ezikunyumidde wali wadembe liriano kuzikiriza naye webale enviiri zoni jakukyusaamu naye tewali impact yonna bwemba nganye okukola bye mwangamba sina kigenda kuntuukako as a country kati there is what periodic review, it is just peer, no force. No force, it is just trying to review you, to reflect, to see banange can you improve here. Omwami Rogers tuyahawa agamba, how do you identify torture victims, especially those that are mental, or do they have to come to you first? Bajja tukira era ne namba yaffe bangi bawe kati namba yaffe yabwere ogenda kugibawa kubanga kirungi abantu ne batuukirira ate ebiseera ebisinga obungi tepere twagala nnyo okwogera nsonga ezo ku ssimu because of safety and security of people. Abantu abamu amasimu gano agamu manyi ebintu ebigaberako 60 minutes yugi At times it is hard to understand why torture is inflicted on people, but at the end, all is swept under the carpet. But the question is, who is the ambassador of this? If the president can be defied and torture goes on, courtesy of people who give direct order, that means someone has a direct hand in that who should be tortured and why. That is why most torture stories end silently and say no power atalikaba. Who is the ambassador? Because agambye olaba ne president akola orders na agamba abantu musobola okubajjamu information ngate mubatulugunyiza ate era okutulugunya ne kugenda mu maaso. That means is there anyone otulira above atali president? Kubanga amateeka gava order from above, order from above. The president tali above the law. Ate order from above yali above yani. Above yani. It is the law. Law ye above. So the law is the above and no one is above the law. Naye in Uganda kubanga bwakutulugunyanga bagamba order from above. Kati oyakubanga nakugamba akugamba nti order from above mubuze ntwala ondaga above. In most cases you find that it is just used as an excuse by someone to torture. Abamu bano becoming hyper, they become too excited. Kubanga nti agenze mu field agala ka promotion, they think they can be promoted by torturing others. They want to but at the end of the day these people are punished by their institutions, by police, by UPDF. Tola byenge sindika abantu amu naye abambaga manti abatocharinga bangi naye abakola promotions. That is one of the reasons why some of them think I want to show kutono is the peace of the son of the president kamutulugunya ndabewo kanso ogambye nti abantu banene bakola ki bapanishingibwa olw'okutulugunya ku babeera bakozi naye tulaba abatulugunya bangi naye ababonerezebwa bwe baba nga batulugunya bali abiri ababonerezebwa babeera babiri. Ati kankubuuze omanyi waliyo n'ekirala ngambye abamu banonya balowooza nti basobola okufuna promotion obatutuma wali abamu nga stress bayitiriddeko stress nemuyitirirako fenga ACTV tulina training gye bayita stress ananga what management. Twebazayo Uganda prisons tukirizizza okugenda maaso okutuukirira officers bawe kweyo stress and anger management. So nabana police nayo twagala tugibateekemu budget agira ddala obusibambye oyinza okubanga ovudde waka mukazi wakuvumye ovudde wakati wali school fees nasanga gwali ku peaceful demonstration nakuba mutiyaga ate namwe abamulooza nti mulaba omuntu ng'ayambadde uniform ya police ntalina magezi ninga bamu abo basinga basoma ba doctor ba lawyers biki. So at the end of the day it is also respect for one another and tolerance for one another, which is also causing some of these things, exposing ourselves to be tortured. Omukyala Nacha Unerita agamba, you talked about representing human rights activists and violation victims, but we have seen many pro bono legal firms that only stop at plea taking and bail stage, then later the accused suffers alone in court. What causes this and why is this like that, and how is it with ACTV Uganda? Plea bargaining. Now I'm not speaking for ACTV on this issue. You are speaking, I'm speaking as Paul. As Paul. For me, I've always had issues
with the issue of plea bargaining, because the spirit behind it is, if Lilian wabanga amanyi azizo omusango ekyofa okumalira kooti ebiseera batuule wali wabbali kola ki kiriza nti kinagukola naye bambi nsaba ki kunamuza kisa tusonyiwa amateeka tegasonyiwa gakuwonereza gasonyiwa naye gakuwonereza mu kifo kya myaka 6 ne gakuswala so the plea bargaining eyo nti sobagaa kumala budde bw'abalooya budde bwa kooti so mu kifo kya myaka 2 bagaa kale 10. That is the spirit. What I have issues with that plea bargaining is that if you say obungi ne Chief Justice yavaako gundi mumanyi Katurebe just yagamba nti abantu abasinga obungi ali mu makomera bali innocent. Mwawulirako nga yagamba statement eyo? Yes. Naye ekizibu we know evidence and who is representing them. Nti evidence ensonga mwono naye nga tesiye. Ngatenga siye wakikola ngo you are at the wrong place at the wrong time. So you become a suspect. You don't have anything to defend you. No genda. So what happens is that kubanga Farida atya ncha naye ndi innocent naye bananzikiriza singa sinachi muntu anyamba sina lawyer sina muntu ajja kunzikiriza ate we nagenda mu kooti bajja kunsala emyaka bayinza okunsala emyaka 3 so mu kukyoko nti wakiri asavinseeko emyaka 10 akolati asinga. That is why some people, in fact most people, are accepting that plea bargaining. For me, my opinion would be judiciary against the mass ne revising amo bolombolombo obuli mu plea bargaining. Naye ekibuzo kye tonna kiddamu bulungi agambye abamumulabikira wano kuba bwe wabeera kamera mu stage eyo ya plea bargaining n'okusaba bail bwe kisukkako wano ngo osanga oba suspect bamwadde bail ava wabweru agenda mu kooti okureportinga komawo ku 21st February komawo March kati awo lawyer ne mubula aba probolo ne mubulira ddala. That's still kye nkugambye nti not everyone is even there are some quacks in law. Abantu kola cha batwekekamu nga olaba mu basawo olaba olinga alina ka clinic awo naye nga si musawo naye ngali akola ku ba client liki abamu so it is the same thing with everything nti nga olaba mu legal profession wali abamu nga inagambye abamu bagende eruzira wali ne komera twagenda mu Masaka omuntu naga wali ekitongole kyali kijja kukyogera linnya kyali kyagala kugenda mu prison kola assessments zaabwe kutukira ba clients basibe osi prison naga neda sijja bakiriza muno kati we yalaba nze nga nyambadde kasaati akaliko ACTV ACTV muje nagamba ne mubuza ndi naye kiki nti abisongole bisinga obungi ebijja wano n'abalooya bamu abajja eno bajja ne bawe essuubi lingi eri biki abasibe ate ne babulawo ajja naganta ngenda kola namujjako buli kimu namujjako n'ebibyapa by'oluusi nakola kimbu ngenda kufunira beyiro biki n'ataddamu kulabika ne tubeera nga tusafaringa ate struggling ate to handle the stress. So a prisoner is already stressed. Again, you are raising false expectations. So that is why I feel to raise people's expectations. It is always good to manage the expectation. Omuntu mubulire kyosobola okukola n'ekyo tasobola kukola ki kukola. Omukazi tomulimba nti nja kugulira emotoka nawe ng'ovuga nga yawo okola ki ovuga akagaali oba kye kinaamukuumira ati ojja mukuumirawo naye mu bulimba era ebiseera ebisinga obungi omuntu ajja kubika frustrated. So why do you spoil the image of other organizations out there? Is it kukola ebintu ebiri mu bulungi
So it is good always to be honest. That is our appeal always to human rights defenders. Fena tugamba nange tubere ba mazima. Nabukera Teditenja agamba government ya Uganda is no longer us, it is the state because of the way they treat us. We have no say in our own country. You say anything and as it does not please someone in the state, you are arrested the next day. Then what makes us the government? Waliyo obuvumu neki? No kutya nakatengo. Alima akatengo. Naye at the end of the day tugamba nya abantu nti uli omu prison okimanyi nti everyone is a suspect. Now the suspect has you can become a suspect anytime. Tena musango gwenkoze. Wale tona musango gwenkoze. But that is a problem that people think. But one of the reasons for torture or causes for torture is that people treat suspects as if they are convicts. Inti omuntu bakutebereza okuaziza omusango ne bakusalirawo n'omusango akola ki ate ne prison temuno okumanya nti omusibe naye n'eddembe liri obutakola ki butatulugunyizibwa mu prison ddembe liri absolute teri muntu teri mbeera yonna ne president waba nga obulamu bwe buli mu kati okugenda okulima ng'olyeyo mu prison okulima there is no problem with digging. It is about how it is done. Yeah, okay. Digging how many hours you are not even eating food. Why are there high rates of torture mu Karamoja ne Gulu? High rates of torture in Karamoja and Gulu? That one we are here to establish whether there are higher cases. Because in our 2019 report, I think 2019, Karamoja, why cases were very high, wanga of the guns. Engeri gye baali bajjamu ki abantu emundu. So because it took long, it was something which took long some time back, but the torture was still there, psychological torture. Yeah. So but that is for me the only appeal I have for the viewers wanga saa zigenze. Yes. Katinzali wa a number of it is 0800 20 27 91 0800 20 27 91 0800 20 27 91. It is toll free. Ate abantu bagamba n'emitendera mingi nnyo okufuna obujjanjabi ategende wono ategende wono n'okubesimu naga jangu n'ojja kati atekera wandi atidde nswano wawe yange 0702 531 598 0702 531 598. Eyo mugaba koneka financial support bwembanga kale nakava mukomera nesina za rent. Wali emitendera yetuyitamu okulaba nti social economic empowerment. It depends on the assessment done. Netula nti ono needs need ya treatment. So chechisembayo. Kati now the economic empowerment, it depends on the needs. Oya screenings enaka bamutulugunya no mulimu gwagwawo ekibichi. Mazeni akabiri mukomera. Then netula nti okay, according to what we have, this is what we can do. Nekuba mwezi gumba sichayina muli. Naye ebizibu byonate ola ne government eswa kumala bizibu byonna ne yesu yatulekawo ne buzo byonna. So kataleke ka kanso ngabosiba abatali. So njaga kumaliza nga nebaza Digitalk kutukyaza lero kumacha kansubire tebabagalawo nera mutuyite n'olala temututya n'abatuwuliriza temugwa amaanyi n'abatulaba okulwanirira eddembe ly'obuntu ery'obutatulugunyizibwa kitukakatako fena tebuba nakatengo. Kanso onyumirwa kola chimo in your light moments toli mu mirimu ja ACTV toli mu court kulego kana kuwoleza bantu oliawo mirembe mu budde bw'eddembe. Njagala nnyo okusamba omupiira n'okuyimba. Owagira tiimu ki Kanso? Tiimu yaffe entokyalinga n'okuntokyalinga manyi. Unawo ina stress wetaga psychological. N'okuyimba. N'okuyimba. Osotuwa mwakapera nga kapera.
Bamuteke mu kamera tulize kapera. Akapera ketulinze. Mwagala kapera. Ketulinze ko katugalewo. Mazima tomo nyenyo kwano. Na mapenzi ngoma baby. Sabatova wendi bambi. Sio bali. Chinza no kunzita. Hello. Alternative Digitalk. Real issues, real talk.